सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि लाइक आई जस्ट वांट टू हैव अ वन ऑन वन सेशन विद यू गाइस, लाइक दोज आर preparing for competitive exams and all. So basically what difficulty we are facing while we are just preparing for competitive exams. So like, yeah, I know that most of the peoples are facing problems, those who are beginner mostly. So as I'm also a beginner and मैंने भी इस competitive exam में participate कर लिया and I'm just preparing for that as well, and there is lots of problems which we are facing right now. And one of the problem that we are almost, I think 90 to 80% people are facing, we can say aspirants, that we are not able to make our शेड्यूल राइट। शेड्यूल, हमें शेड्यूल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एंड एक वो हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। सो बेसिकली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और लाइक लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हो चुके हैं। एंड ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन आप वेल एंड गुड, आप एक अपने रूटीन आप बनाते हो, डिसाइड करते हो, प्लानर होता है, उस पर आप मतलब प्रॉपर वर्क करोगे। एंड मैंने भी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन उस पर काम किया, बट सम हाउ अगेन पहले जैसे सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। बट एंड अबाउट मोटिवेशन तो ऑलमोस्ट अंदर रहती है, बट आई डोंट थिंक सो मोटिवेशन कुछ टाइम तक काम कर पाएगी। एंड इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. So I think we all have to be very disciplined when we are doing something, and even though I think it's a part of our life that we always have to be very disciplined. So basically guys, I just want to say that कि हम लोग कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं, और लाइक we have to sacrifice many things like our social media handles if we are too addict, like Instagrams, Facebook, and there is also a lot of apps that we are addicted to that. So हमें सारी चीज़ें sacrifice करनी होगी। बहुत ही बड़ा टास्क होता है, तो वो ईजिली नहीं होता, उसको हम छोटे छोटे स्टेप से ओवरकम कर सकते हैं। सो इसीलिए लाइक मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो रहा था कि मैं मतलब आई एम वेरी इजीली sacrifice all social media, and it's not like it's not very a big deal for me, because there are some people, those who have facing issues while sacrificing their apps and their addictions, whatever their addictions. But मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने easily इस पे overcome कर लिए। The thing is only which I am facing right now, that is planner. I am not able to make my planner that I can go with that, I can say that go with that planner properly in well discipline. So I'm just only facing this issue guys, and I don't know how I'm going to handle this. But yeah, I think as soon as possible I can get some solution on that, and I'm trying to do my best. Like I can say that I'm not well disciplined in that, but I'm doing my best and I'm trying to come on that path. Like पढ़ाई करना in the sense, it's not a tough, it's not a big deal. Those who have their interest on in any field, any their goals, so they can easily do that. But the thing is only that matters discipline guys. Discipline को maintain का, it was one of the hardest, I can say one of the toughest tasks in each every person, and there is a rarely those who acquire that, I can say. And ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस ये चीज़ें थी आपसे शेयर करने के लिए. You can also hear my background voice as well. There is a lots of background from the people and the children are playing outside. So ये सारी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करने के लिए, and I don't want to make this video too much long.